Bamu. Omanpanyi dada Mahama ekoho. BRA Nadmo woman so akoho. Okuja trabla kwa fie ena nsuo di koyi. Yebekwa akohwe ni nyina. Na yesisu bio ahwese ensachaye bi aba. Good news bi pie ewo mu ana ne ni nyina abrel. Sansona na otwe atwa mu no a. Yera Atresian yema no emfie emako edunum. Se wono eno ye kofa bai a Capital Bank wode baaye. Na akoba ne se sika bi afa ne nsase na ehon kontabuo no akwaye Zigma FX error na wontumi nkyeremu wontua sika no nso na ne tua ayeden dia wonkodam emfie edunum na yebehwe se we no eya na mo a Ghana for anigye ho wo mu a aben ekuti akata ahye ne proye no we eye de wo mu anigye ho de si na wotwetwa mu wo mu nya yanka bi nsansi bi mu ana ebewura asasemi ensumu na yama updates ewo ho na yakwakodi ho enkomo saw kaya na wotwetwa mu kata ahye ne proye kun ya ekoba se Ghana ene FBI America wo mu a wo mu yehuntahunu hwehwemu no wo mu aka bo mu asabre wo mu yehwehwemu dendenden efa ye mame Cecilia abna pa ne $1 million ene sika hudu bi na enu mu na betro dwa se o America FBI so se enkomo no de wo mu nya bi a wo mbedi ebekwa akohwe na yedi ho nkomo ahwe fraud ehon kon ewo man Ghana mu ene anamontu we no se de yehunu no ankasa na ochi emu ebekwa akohwe opemfo bi a nipa bi ekum ne ya ewo eye kwawu empatemu ho na yede ho nkyemu abro ensam ni pi ka ho erenti bomadia na tenase na pew angel cola ne o angel peach ene angel orange bi ne bo ne guna na ade bo news no so a ebetumi aye odepa enti bomadia ne pe wanko na bi etena na yemfa ensem no emro memu akwa ba na menka kakra on yebeton bode no ana seba ni se ebia yeguso de ensemi ebro no ya oda wiki nyina yeton ye bode no a weekend die ne dey yoyom na de watwa to comment section ho bidi Kofi Adomah Nwanwanii na nkrato hene the one Patrick Jenny ene Nicholas omo ena a produce me ena Docas enso eka ho bi sanso ena fresh ye ni team a ye ne o atena anwumre enti kan ye ho e makwa body na emre okay ene ye mfa yeah bodio yeah bodio yeah hey bodio yeah what yo yeah bodio yeah yeah hey bodio yeah what enti eno a no yen kan tum ni yenko ya mwa kwaba Neshem yemfa enkwe eyabodi oye NPSA amanfo ntwi atwede aba eye mumuni nso se Uncle Kofi good evening also good evening PSA atwebio ko nie
Q2, and you 2 Nwanwanii. And good evening, Kofi and your people. We're free a year as Sampana. And what they buy. In fact, open there, you can't comment pa. You can see that, you know. Into comment no, that brasa issues in a beer for adventure. I want home for bra. Na you can emfa emo. Mamen shas na mintu fa emfa mani enchemu ewo eye fraumantam emu. The attorney say asio frau eda ho. Na asio frawi ebo adwuma e magana ha yetumi enya ensio. We ye no to nchen a. Se ba ne se ebia wo pa nyina mahode wo Ghana ha na bisa ye soso ye nya no pa kese pa no ye nya e de fibia koro no a asio frau no a emu. Na ekoba ne se ye nsuo no ewo ho a no no a hwe niema 1212 na ese break kakra ya aba ewo ne line no mu a na ese se ye di pressure no a wode ebo awura mu no se ba ne se wo wura ade bia wo bia no wo be pia no ida se sa de kro no obetumi apia no awura afa so a obepia no awura afa so wontumi nwuro mfa so ane ebu no obebu no ensuo kwan wo ye ne dan wontumi nsi no he will always find his way. Enti Kwame Nkrumah wo ma ye sa de awie na ensuo no ba bia o ma kwan se ensuo betumi afa ha no ene ye turban si ebi ade bi ayese fan ye ball dan mu ye bi e wo sensa na fan no se medre ho no wo ho medre ho no ne ade mfidie no ahye ho no magnet kase pa ene ade coil bi nso afa no ene se magnet ne coil nso de esenka eche ayese steam na nso nam fan no ebo ho no ensuo no ebo a ese eno nso rotative fan no na ade fa metal we sei no ho ti abra rotative fan ho na magnet ne nso eche iron no anase metals na we inside no na kwa se we oppose we na generate nyina ma hoden na the cables ni atwe na afi ya step be up na step be down. Ene wadu wafuo mu a aburo na ho a aburo wopensio no amma na abro so no wapagya no no wade ne kɔ edan na obeto a edan wopensio wase me mpensio ase da bi nsu ato je de ntumi fa nkonso a na aba betemu nti eno a na eyesa na apoya mantemu wo mu anya wo mo hwe no yenkɔhwe me be wie no ma break it down am voter region mia hodo a aye affected no
fi sɛ ani ayɛ nyan paa yɛnkɔ German de hyɛ ɔpamboɔ hɔ na yɛne no nkonkodi nkɔmmɔ menya woteme nka a yɛmo akɔ aba Mejo so ko ni obepie mu wɔ approyamentem ho a sɛnea wɔde ka kyerɛkyerɛ mu no ɛnyɛ approyamentem nko a ɛna ɛyɛ dam spillage affect but yɛnhwɛ approyamentem ha baabi te sɛ Sogyaman district ɛne obepie mu Atimpoku ɛne ɔmo wɔ nsuo n'ano a bɛsi ɛyɛ lower menya krɔbɔ ɛyɛ kpɔm atwa mu a de fa kɔsi Akuse ɛne asutware a no mpo so ɛwɔ Greater Accra region ne deɛ sɛnea nsuo no asi ayɛ no asɛe nneɛma yie papapapapapa ama ɛsɛ efie ahodoɔ nyinaa deɛ ɛyɛ po sɛ farmers ahodoɔ a wɔyɛ adwuma wɔ nsuo no so wɔn yɛ tilapia ɛne wɔn mfidie anasɛ wɔn net ahodoɔ wɔn ato wɔ nsuo no so nyinaa yɛ amutu kyɛ sɛ nsuo no atwi ne nyinaa. tilapia na ɛyɛ a wɔn to net no wɔ nsuo no mu na wɔn asisi ho na wɔn de tilapia no agum na wɔn mu wɔn aduane wɔ nsuo no mu tilapia no kɔ. Kofi ni nyinaa ɛkɔntɛnɛ wobɛpie mu wɔ baabi te sɛ Atimpoku Akuse asutware deɛ tilapia deɛ ayɛ sɛ yɛmfa nyɛ hwee kyɛ sɛ fofofo Kofi wɔn apue ne nam kyɛ sɛ ɔmo abu so ebinom awuwu da mmɔnten so a kyɛ sɛ asɛ sɛnea nsuo no yɛɛyɛ na atwetwetwe wɔn nti sɛ nsuo no baa no kakra na abɛpie wɔn de atotototo nkyɛn ɛwɔ sɛ nsuo mu nam deɛ ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɛtumi survive wɔ abɔntenten kyɛ sɛ dodoɔ naa ɛtumi awu na sɛdeɛ wodi kan kaeɛ no yɛne viare mpanyinfoɔ ɛtwetwetwe nkɔmɔ a ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ afei anaasɛ afe 2023 nko ano ɔmo bie saa nsuo yi na mmom ɔmo hyɛ aseɛ yɛ saa spillage yi since 1996 ɛyɛ first one ɔmo yɛɛyɛ 1967 ɔmo yɛ spillage yi bi 1968 ɔmo yɛ bi 1970 ɔmo yɛ bi 1971 1972 1974 1991 2010 and after 2023 na ɔmo kyerɛ mu sɛ yɛne temamufo no bebree edi nkɔmɔ a yɛ sɛ 2023 deɛ ɛkyɛn kure yi a kyɛ sɛ VR mpanyinfoɔ ɛkyerɛ mu sɛ spillage no ɔmo hwɛ kɔsi sɛ bɛyɛ nsuo no ɛbɛfi dam no mu anaasɛ baabi ɔmo hwɛ sɛ nsuo no bɛba bɛtɔ pɛpɛɛpɛ no sɛ bɛduru hɔ deɛ a ɔmɛtumi ato mu na saa mmerɛ amani kɛsɛ yi a ɛnya bɛduru saa level na ɔmo hwehwɛ ne deɛ ɛneɛ amanfoɔ hwɛ anim sɛ spillage ne deɛ ɛbɛkɔ so akɔ so nti afotuo ɛna ɔmo de ma amanfoɔ wɔ nsuo n'ano ahodoɔ sɛ ɔmo hwɛ yie paa na ɛno so nam so ma mpanyinfoɔ ahodoɔ a ɛwɔ mpatamu ha bi wobɛɛ Sogyaman wokɔ ɛyɛ saa osudoku ne mpatamu deɛ ɛneɛ donation yɛ ɛna ɛyɛ MPC ne DCs ne ɔmo aspirant afa ho a de kyɛ sɛ ɔmo ɛyɛ donation ɛde ama amanfoɔ ɛwɔ ha wɔ ɔmo wɔ mu na Kofi deɛ ɛyɛ ne sɛ nsuo a ayɛ sei no nsuo amanfoɔ bɛnom ɛwɔ nsuo yɛ ano ahodoɔ no ayɛ den ɛde ama ɔmo fi sɛ contamination aba ɛwɔ nsuo no ho ɔn sɛ obi wɔ ne fie na nsuo yɛ aba abɛto no Kofi yaane so nyinaa na akafra sɛbi obi didi a ɔmfa nkyɛn ama nsuo no ayɛ contaminated a ɔmo nya bi nom nti Ghana National Fire Service mpanyinfoɔ ahodoɔ a ɛwɔ various assemblies no ɛna ɛhwɛ aboa amanfoɔ ama ɔmo atumi anya nsuo anom a binom so ɔmo ma ɔmo nnuane mattress na Kofi deɛ ɛyɛ sɛ wokɔpie mu asutware koraa obi ne ne yere ɛne ɔmo da soro uncompleted building so a ɔmo de atwedeɛ mpo ɛna ɛforo a edu anwummerɛ a na ɔmo aforo akɔda hɔ a ɛyɛ awerɛhosɛm paa Kofi. Osha Eastern Regional so far mo aprɔbɔ no bia wo mo yɛ impact na yɛ kɛse paa wo mo ho akyi wo mo kɛse paa na yɛ he baabi paa ɛwɔ Eastern Regional ayɛ problem paa ɛyɛ asutware yɛmfa nsɛ Akuse ɛkɔ asutware mpɔtamu no hɔ ɛna nsuo no aha adwen paa na wohwɛ asutware baabi ɛwɔ na ɛbɛn lower menya krɔbɔ ɛne lower menya krɔbɔ hyɛ osudoku ɛna ɛbɔ hyia ne sa nti yɛmfa ne sɛ ɛwɔ lower menya krɔbɔ mu kakra ɔmo ho akyerɛ ɔmo yie papapa Kofi ɛfa nsuo n'ano Akuse ɛkɔ lower menya anasɛ asutware deɛ tilapia farm kɛseɛ paa China for Kofi China ni an era ho ha kyɛ sɛ ɔmo nam a kyɛ sɛ ɔmo yɛ nyinaa yɛ ne China ni panyin baako edi nkɔmɔ ɔmo kyɛ mu sɛ 5 million Ghana cedis ɛna nsuo yi atumi de ɔmo awu ɛwɔ nam a ɔmo yɛ ne nyinaa ɛtumi akɔ a ɔmo net cages ahodoɔ bɛyɛ 400 ne akyire ne nyinaa nsuo no de kɔ a akɔtɔ ɛpunum ɛwɔ adan ɛne ne mpɔtam.
Na ye tete ne ye nipa a wo mo agapade ekọ wo mo adan ensuo afa. Yenye obi a wahwe ne nkwa ewom. Kofi nokre so far de nipa baako na metimi akase wawu ewo saa spillage a ekọ so no China ni a owo asitware ba bi a yetu anwea ewo asitware no eho na ye kire mu se be 3 days ago ya na omo hu se China ni eda nsuo ya ni achese o float ya ne sa Ghana Police Service mpanyifo etimi abeyi no enti omo guso ye mu asose nsuo no na etimi aye ne sa ana se bia ne obi na etimi adi ne bone sa nti metimi aka se supi se China ni baako ono wo asitware a ba bia yetu anwea ewo asitware no ono na taamra me no kasa de so far ebetimi akonfirm aka se wato nananom ewo nsedo enam spillage ya ekọ so akosomo dam yi ho. Ene abeda se koso adi eche yenim se na otwe a yesi me committee no so mbeba ho so mbeye dan yo na wama yehunu de ebesie why yeda se pi yo mate all right German de share opambo na yene kokodi nkomo de efri Angel FM apoya mantemu no yebekọ fra mantemu nso ne akwakohwe se de ho nso etie in fact udru ho a adan yetete nsuo mu nyina ene North Town, South Town, Central Town, eho nyina ensuo no edi wo mo bone papa ama meka sei akoye esu ene areho a wo mo hunu de a wo mo enye yebekọ akwedi nkomo sisi a yene atrenchembre mu aboafo no yene mbekọ akwedi nkomo ne yahwe so far said de etie ankasa wo mo assessment but o sha checks no ehye Central Town District say oh udru ho a enkro mako aduasa tei kope eyevugo folipe and afi eye emiam yahudo pi ahope eye atitipe kese akpokope ho nyina ensuo no ayiri asai kuro no enyina sanso na oba South Town a ehon so no enkro mako aduonu mienu asoga kopeka ho wo ho nyina wo mo ho akire wo mo asesei wo mo hunu de wo mo enye wo mo ho ensuo no adi bone ewo ho ama se de obi beka se magnitude se de asai niema no ama ubu nkonta no kra no a uhunu se de wonye no North Town District say ehon so wo mo kan ya womunya aduonu miensa ena womu nso saa hawi ato womu eye nkruma akomako aduonu miensa oba Keta District a Keta Township nyina ka ho ebi ene uduru ho a ho nso enkro no makomako edu womu nso ensuo no adi womu bone pa ukọ Anlo area ho no a ho nso enkro no makomako dunsia 16 ena womu nso ensuo no edi saa boni ewo ho na yenko na yene nadmo director Emma Esojaman District Yera David Sosu yene no eni enkomo na yenhwe nadmofo reports so far wo mo ewo Yera ati enkan anwumre ya yemo adwo eba Angel FM ene Angel TV so hello yese obeti enkan na afi yene no edi enkomo or say you are not live on TV why sir okay ndi me nim there but on your any or Facebook or now I say please so we don't have any yeah they can't win there and we don't have any Ghana president to get solutions about Ghana's problem also Abraham other statement they are no den kakrampa chow. And Kwame Dignity say everything, Mr. President. Abba, what should he do now? This is a disaster, and you guys are putting the blame on him. Why don't you we ask ourselves? We be Kwame Dignity to say same way aha Kwame pa. Use condom, Jerry. We didn't know use condom, Jerry. Was say adwumaden pa na mo ye no. Monkoso sa nyankopon enhiramo okay
and Ocho Ede Ebaye. Was in fact, water is too powerful, more than fire. From a PSA, among for entry. The entire makers and say, VR so, as I say, one share na umope empatasika and empata near maybe edema womwa and suno edi womo boneno. And it means says our course number but so far, and ye a national debt, and we do pa, oh share near ma and suno say, and ye easy. We say great work watching you live from Dakuman. Okay, Dakuman for your Chiamo Charles Ochi message. I don't know. Was it sometimes a negligence and so Kwame dignity and what they buy Kwame Honor Menti. I said, Mamma is an admiral, director, or Betty and Khan. You're right, David Sosuti and Kabi. Oti and Khan. Yo, yeah, that's the pioneer may say what kind of home. Boamian Tidia Cosi, I say. More search a more ye and more problem for from Sumuhiam Wano. Mube describe a way saying the SC, our history, our Yo, Medatana, make ye wet here for any ray. Now, answer na cry that you have to know. Make ya say, as the way people in our fair. Idea is here by the Kamasini, Yengi politics in Simon. It's as a wood here radio stations, without here TV stations media. I say, Obi that. And I will bring to our essay near my Yengi politics. Angel FM. Minya, the wood desire. Nia, for so to see our 100 pair. Eye, Akutu Modama, and my Yina and Yamkaniano. And I insure a woman. A year of Akutu Bedia, Tempany, and Wilson Manama Messia. A bit me the only Cassia bar, a Becca Yina, Yawagan and Yina. Say Yina Beccaya, and any exactly 1 month of VR for a billion sooner. Into the dono, a best thing aqua. It be a shafia, everything nipa and yaman. And son of VR for best Angel FM. Now, water level no less than 272. And now, you can say, in the level, after 10 run, a page could do 277.14 feet. Really, besides, and a time Nankasano, the capacity, I bet me contain, and so I bet me contain, a 276 feet, and the bet me contain. And it's a name in here, page could do 277.14 there. Let's see, you know, you get to say. Enya dia sabe bin are ka say won is failing so a e be ye nti obi sa ya Angel FM so e wo yan hanin ma yen hwe yenim say spillage wo mo taaye in fact bagredam ye mapɛ na wo mo egbo kokoso mbebie wo ho pɛ na VR fo nso aka eba na ebro yen so a yen so ebebie nti omanfo enhwɛ niema eye. When I say a year fa areas, Brebia Chamunanka and Sunan Kohonina. I didn't know my bassa. You mean I don't know. Angel FM. BRA for FPL. Na akuse pon so afele. Na akuse po spele via ekwahen ekobupumu. Inti se akuse po spele na se pono e wo soro a. Intimi nje nsododo no empa nkugu epunumu. Na start is a build back. Intiano Nedi Sakoni at the Abrayan. Okay. Not just say no a day problem no about the fact to say we are spelling or is that it? Because every time be be but this time baby akoko areas be who are yet to say woman that challenger. Not maybe a money and so when that challenge. You look at what I say, a pono, intimate in Jedo Dona, it is a onion and a Angel FM. And that volume to a VRA SPLNO, meaning I contributing factor. As such and rano, not VRA SPLA, 6,663 cubic meter per second. It is a volume no doors. It is a cocoa band for no in yellow donor. At the medium at the back. Oka say enye dodo a eje wo he na de na ama entimi nye dodo. One would say Hana de ye discharge e wa ha. Na aka ko fa akusi. Na aka ko bo epunum e wo adan ho no baabi. Angel FM.
nsu no kɔkɔ bɔ po no mu hɔ no ɛna sɛ ntumi ɛngye nsu no a yɛmfa ne sɛ nsu yɛre kɔ yi na sɛ po no nso arise akɔ soro a ɛnya deɛ wɔntumi kɔgum ɛma no yɛyie nti nea ɛte bia na bɛbuild back na ɛde sɛ onyini ayɛ hu aba. Ti wei no enye se nipa no na abel asi wo dan no wo bea bia ense se wo mu si na nsuo no ayiri afa ne mom nsuo no na wafiri ne kwan mu na ba bia se okọ a ontumi nkọ na wabu awura ho nye sa nete. In fact, sɛ me nuanom a ɛwɔ ɛhɔnom bɛtumi aka saa nsɛm yi bɛtumi ayi ano yie ɛsiane sɛ mɛmɛ wɔ esogyaman me na meyɛ in charge of esogyaman nti anka wɔn a ɛwɔ hɔ no wɔ line no so bi a anka obɛtumi ab. Okay. Because this call for my own say comment section obi say I wo mu asi baabi ense so mu sie ebi mu wɔ hɔ a ɛne nti na ama aba ne saa but wo hwɛ reports a yɛnya no a they are areas a enye area ya ka se men si dan wɔ hɔ because spillage ba ebe affect o then that is why bebre no ano saa problem yi ato wɔn unawares because enye area esi saa sensuo no ayiri aba hɔ nti no na kokɔbɔ ne ba ne nyinaa no there was very little they could do say ɛdeɛn ɛna wɔn nyɛ because VRA ɔhwɛ the last time deputy chief executive Ira Edward Okobe nkyɛmu ɔde maa na ɔkyɛ sɛ still wɔn mu ba bebie bi wɔn mu gu so they can't even tell when na wɔn bɛgyae sɛ wɔn mu ebie no. What advice will you give? Hello? Mama line no Emma Yentumi and Ira David Susu Angel FM. Come on, because as it stands now, Kokobono by say Muamote low areas, Muamote Eben Esuno, Muamote areas, Abribia, ye be a dam noa, a ya a yidi family in an monsham huye. But I say no, a iria bruatra areas are. Ye nim generally say a hundred year nsuo no eyiri efa ho no atra ene nam areas a nipa no nim kra omu wo ho a ebi wo ho a wada na ni nti no na nsuo no awura fie ho. And so in this instance no advice be na adbema who is the next target enani asem no Yera David so not me be say advice be na adbema because Kokobo edi kan bae no wo mu ebetutu ye wo mu antu a winim se ento wo mu na ato wo mu. So nobody knows who is next. Advice be na bema from the NADMO point of view. Yo me da say ye di kan no Angel FM. Uba ye ha ewe so jaman a you realize say in kan no ba ukunsu na no abu se no da hopoko a insu no ensen spillage ni ama current flow no ano aye dem pa wu se insu no di america de ne ba besen and a level no so epeja basoro enti advice e de man say ye nuanom a eye nsusu adwuma nyina no obi enjai ye di kan after won me no ka say yakwa koto mo prebi a mo ri dware nsunu at this time a wo dware frawo no and na go say afun so a ya stop won say ma won operate commercial activity say won sunu so no once worry ye enti ye fa wo kata free so at ye nuanom nyina say wonja isa nema no ago ko si Angel FM. Want to aso nye e na ye nuanom nso etete nsu na no do no ya ato won ko say won tun fi ho na ba bi a ye siesie bi ama won ebi mpese wotu na say ye twen na say won mpese wotu a emra ma ye ho kan say ye be force etu won efi ho na ye re force etu won efi ho a ye ma won papa ni mpo enkita enti samri a akwenja wo ho no wonyina no into ho MIN. And like I say hotels no sense hobio mo adam obi am koda hotel or those areas ana there be enya sa na meka. Okay, chemu. Hotel ni bi e wo cruising boats a warden for 90 into no so a what you say into na pe. Okay. Na senya current flow no anu aye din nti e na ya say wo betumi akwa hotel ho na emom say wo be kunsu no so say wo koyi nam and all the boat akwa 90 into no so the stress won jai eno no say answer. I same way there. Yeah, that's it. But more in more estimation, a baby bear so me na bibia back to normal na. Yare
ɛsɛ nyankopɔn sɛ ɛna yɛka sɛ volume a wɔde charge no no wɔn abrɛ no ase kakraa sɛ nyame yɛ adom na sɛ inflow no antoa so sɛ ne yɛte sesei a yɛntumi nka de ba ɛnkyɛ bebree no ɛbɛba no awie Joe. Yɛda ase pii. Yɛwura David Sosu ɛna ɔyɛ Asogyaman District NADMO Director. Yɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ voter ɛhɔ no ankasa nso ne yɛakɔ akɔhwɛ wɔn a ɛwɔ hɔ no challenges. Yɛnya Honorable Okudzeto Ablakwa or calling for certain and a lot of things happen ɛwɔ voter region hɔ yɛbɛkɔ ɛhɔ nso sisi ana yɛne Executive Director Bureau of Public Safety Dr. Nana Yao is it Akwada yɛne no ɛni nkɔmmɔ na yɛnyɛ n'adwen ɛwɔ safety precautions ɛne nneɛma ɛte sɛ saa abere emu dɔkɔte anka nwumere a yɛmo adwo so mekyia etiefoɔ nyinaa so yo etiefoɔ nyinaa agye so megye di sɛ wahunu the volumes of nsuo a ɛba ɛne how a ɛde aba bɛto yɛn so wakɔyɛ director ɛma Bureau of Public Safety ɔmanfoɔ ho kyerɛ wɔn sesei what will you suggest menase yɛdi kan no ɛbɛma wɔn saa bere a me ne wo kasa yi they are in dire need of support and in terms of shelter ne adeadeɛ no our hearts go out to them. Angel FM. Yeah, bebree as Bureau of Public Safety ni say some of these things as a country no idea we could have prevented it, and as to why after many years no we have such challenges with opening of dams no it's still something that boggles our mind. Why Bagri Dam when they spill water there is a problem, and sometimes it costs lives. Akosombo so dams in it costs lives. And say your mind be we are forward thinking. We can put in place measures say amount for a bit lusu sheltering cry, it will be something minimal. Sabra Mino Kasi, by the time we are done dealing with the crisis Angel FM, it will cost the taxpayer billions of cedis. Sasubuano, one year the Kobo will go out to enemy. Me a baby, Sebio Juma, mine, and I say, Obidia Shay and Sano, Yairi, and ye genu ne kwan so pepepe, but Ubia taxpayers nyinaa ɛtoɔ a yɛde tua no atena saa yɛhwɛ han, and it's going to cost us this. As you speak, NADMO has been mobilizing and distributing relief items. Saska no ɛfiri hi na ɛba ɛnyɛ firi hi. It is something that we can avoid. NADMO is not there to be providing relief for disasters that we can avoid. It is not their job. Somebody should be held responsible for that. Angel FM. Lack of forward thinking as of mind state institutions and in Yama Yedi Atutu Yejuma Yahuntino. As a country, we are always in a cyclical mode of disaster after disaster. That is what Abribiaika said. We must come to that point where it ends. And for it to end, we must begin to hold people accountable. Nsuo na nyɛ sɛ bio nsuo kɛkɛ na atɔ ɛna ɛgyiri afa amanfoɔ dan ɛne amanfoɔ property. Me tell you, it means when you yɛntumi mfa no an act of God be natural occurrence be NSC. It's not one of them. We are negligence. This is that not what one you're of saying? them. It's not one of them. Yes, the dam is not broken. It was deliberately opened. Angel so it cannot FM. be the act of God. Why ne be a dam no under whose authority assessment by forewarnings by measures by nomdigu akwemu so that these things will not happen. City authorities no, where are they? How did they also plan knowing say there is a dam upstream ayebia in show flow and show flow this is how far nimdieni nyina kofi yewo sa nimdieni nyina we krom ho. And we have people who know the devastation that this dam opening was going to cause.
What kind of engagement? Yeah. And suddenly we are all caught in the web. We are running helter skelter, putting committees together, and those committees are not going to bring back the Angel properties FM. and the lives and the livelihoods that are lost, and some of them are now in the balance. Oh, until we are fighting as a country from every corner at the individual level to grow. But there are some key persons at key places and actions and inactions is drawing all of us back many years. Look at the buildings that have been submerged. Look at the possible lives so far, lives that have been lost. Nobody's putting that statistics out there. Yeah, But lives apart from one have been lost. Chinese, no other account. Yes, but definitely there will be lives lost. Sure. If you look at the scale of coverage of these waters, it will be a miracle to say we planned this so well. It's something that is not planned. We cannot say it's not costing us. So we must look out for people to hold responsible for that actions. This is 2023. There were models for why say this is the volume of water behind the dam. We can model computer modeling. All that knowledge is in our country. Angel FM. Say when we open this dam, this is how far it can go. It may a calculation say because of that, this is the way we should open it. But and then suddenly everything comes to bottleneck, and then we say let's go because we don't care. The state will take care of it. And then say nam amanone sika to come and support Ghanaians. Angel And these are some of the FM. actions that lead to that. In the Bureau of Public Safety, we have said, most of our social problems are now, attempting, they are now eating into the security space. They have become a security issue. So when you displace people to this level, what will they not support? When you take away people's livelihoods to this Angel level, FM. and support it. So we must be careful where we are. We should be able to hold people accountable. We have said, Sadia we are is not something at any serious country setting up a committee, parliamentary level or national level committee, is not enough. Yes, Sadia and people always sit and they oversee. And on the top of mind, so you pushy blame to get people set up. Well, I would rather, instead of saying pushing the blame, I would want to say if we want to hold people accountable, yes, where should we start from? We want to start Angel from the FM. VRE. The free VRE, then we are taking it from, my friend is saying, the district level, regional level, and if possible, whoever the Minister of Interior, he is one of the longest serving in Akufo-Addo's administration. And so this Honorable Ambrose Derry has disappointed us so much all Angel these years. FM. So we are Minister of Interior. You should be saying everywhere. Kofi, we have BNI agents littered across the country. Some of them and people are not there are people who are stationed at VRA as BNI agents. They are everywhere in our country. Okay, they are everywhere in our country. Some of them we are not supposed to know, but we know them. And national security cannot say one says me but he has no idea. National security public safety, you should be able to ask what is the consequences on the people? What is the consequences, economic consequences, cost, nothing of that sort has happened. And so when you push social issues to the brink, it becomes a security issue. That's what we are saying. And we should go ahead and hold people accountable. Let's start from the VRE, where that decision to open the dam came from. Angel FM. Let's start. Yembisano, what they did and what they did not do. Dr. Let's look at the city authorities. City authorities. Let's look at the city authorities. So Jaman district and I say,
wherever the thing came, because ɛnyɛ sɛ nsuo no ɛtene by ɔmo nim sɛ ɛbɛfa hɔ, ɔmo nim sɛ ɛbɛfa hɔ. What were their calculations? Ɔmo modeling, ɔmo yɛ kyerɛ sɛ nsuo no it can come to this level. Nti no obi tɔ asase a no obi tɔn asase a no obi si dan a this is how far we can permit them to build. All those things nya ato nsuo. Angel And today people are FM. just suffering needless suffering while other people pocket the money. And at the end of the day, you and I will be sitting on radio discussing this, and people are getting rich out of such wickedness. And then we must hold people accountable. Sure. Am bebree bi a yɛhwɛ a yɛhu sɛ nneɛma ɛkɔ yie wɔ hɔ no, they hold people accountable. Yeah. Dr. Edase Nyumri. Mesome dase bebree Kofi. Yo. Abusuafo na asɛm no ɛna yɛdi ho nkɔmmɔ no. In fact, a complex, very complex matter. Dr. Nana Yao Akwada ɛna yɛne no kokodi nkɔmmɔ no. Ɔyɛ executive director at the Bureau of Public Safety. Or the punchlines ni be at the aba. Yes, you're spending a lot of time on this story. I see now because it is a matter now attention and not a hiano ankosa the SECO oh share the level of distraction challenger a woho any dear SCA ankasapa noa enwanwa say enya that attention so we are giving much of Sisubio and Yumrena ya share the angles no say me kan ye say yebedi ada enkomo but mamene Dr. Thomas Anaba or a former director of Ridge Hospital or executive director Africa Center for Health Policy Research and Analysis ye no any enkomo Dr. Yumre yamwajo. Thank you, Mr. Yo yada sepan so and yo atiefo nyina eje so yenhwe ensuo no say de aba minim sentontom kra betumi atonkosua wa ani o because kwa na ekọ radaba ne say ya straight away omanfo nsu a ombenom ayeden ye say agyanan afra ama apiapia eye ball ahodo ewo area ho nyina fransuo no ena ede enam and so definitely health implications be womaninti ena ya frɛ anwumre ma yenhwe de SCA Eastern region, Volta region specifically, and effect no ayeksepa. What should we be looking at? Urban health. Okay, that was a break. Angel FM. Just like you have said, Yankasa Yemina, you said, the Sunni Yesano, among for Bebre, had to evacuate their houses. Yeah. The first impact on them is psychological. It's very demoralizing. It suppresses their immunity, so they will be prone to infection. So you've lost all your property, you have no place to stay, then they will go and dump you or camp you at a particular place that everybody there is mixed up. So infectious diseases is going to be a very serious problem for us. Angel That is the case. Contaminated. Boreholes were contaminated. Wells were contaminated. Rivers are from the rivers were contaminated because all the rubbish they got open the and I bet to say the smoothie. So all that waters people are working on are infected in the first place. Angel FM. So the level of infection in Ghana this time I say extreme measures. So one, psychological depression is coming on. People are going to get infection. People's immunities are going to go down. They've lost all their resources, even money. Some of them said their monies are gone because the flood has taken it away. So even to go to hospital is going to be a problem. Some of them cannot even get their national health insurance card to let them know that they have the card, let alone to use it. So I think this is a moment that we have to set up a very serious health management team Angel in every district that has been affected by this. Then we have to start with prophylaxis for all the people for very infectious diseases like typhoid. I know malaria will come up, cholera may come up, and other waterborne diseases will come up. So we have our hospitals for all this. And also
get a measure whereby anybody who comes in as a result of the flood with these infectious diseases, diarrhea, and the rest, we don't have to be looking for, go and buy a folder, go and do that, straight away to treatment, and government must bear the cost. There shouldn't be anything like, where's your ID card, where is this and that? Somebody comes with diarrhea, vomiting as a result of the flooding, or comes with malaria or something, fever, must go straight for treatment before they ask him of anything, because it's an emergency. Or as if we joke, this disease, this outbreak that is going to come will be overwhelming that we can't handle. That is it in the first place. So I think that we stock all our hospitals that are accessible to all these people, where they are come with food, with drugs, with clean water, and then provide them with sanitation and hygiene pads, hand sanitizers, warming items for them to warm the water. If they can't even buy pure water, they should boil the water very well Angel so that it will cool and they'll drink. Or they get pure water machines or pure water companies, buy the waters and go and share to these people to drink. Let's not allow them to drink the waters that are flowing in the rivers, or else we are going to be in serious problems of viral diseases in this country, especially the areas that have been affected. Likewise, malaria would come up because the water is going to give rise to what? Production of more malaria mosquitoes, and that would transmit more malaria. So we have to look at how we prevent this by making sure that we stock our hospital with the needed materials for diagnosis and also for treating of the malaria, and also provide them with mosquito nets where they are staying, where they have been camped to minimize the effect, especially pregnant women and children. We have to provide them with the needed protection against malaria, prevent it. Because after the contaminated food and all those things, it's secondary to me now, but malaria is going to be something that is going to boom in those areas. So this is one of the things that I think we should do. Call on government to restore the health sector very well, especially the communities that have been affected, to have stock of enough treatment for diarrheal diseases and for infectious diseases and also for malaria, so that they can take care of all these people. If it's possible, provide them with at least one square meal, a very good meal in a day to boost their immunity, so that they'll be able to withstand all this danger that is looming ahead of them. Wow. A call for a meal a day, is that not too much to ask for? Looking at looking at the numbers and accessibility. The number that has been affected is not up to the number that was affected during the COVID-19. Angel It's not. Okay. And we have money for all that. You understand? Don't let us bring in money here. Look, you see, sometimes I say we look at government to waste our money, and when it's time for them to really use it, and we are calling for, you journalists again are protesting for government. Let them come and say there's no money. Let's ask them where they put all that money. The $70 million that they use to dig a hole to build a church, is it not money? Or the $25 million that they use to hire a house in Adaklo, to house COVID-19 victims where no COVID-19 patient went there, is it not money for it? So we have money. They are wasting it. So they should find money to take care of those who are currently in need. After all, in France, a building got burned and we send money to them. This is water that has flooded our country. And we need money for our own victims. So let's not defend, talk to protect government. Let the government come and say that it's too much for it. Let's advise them where they can get the money. Because there's money. They said it. And let me not quote the president. You get it? No, yes, I get it. But Sika, they say insuring the co, and I say in general, yet Sika so as a country. I didn't get the question, please. Okay, sir, quoting the president, yet Sika so, and I'm saying Sika no so there, where the insurer and a DB air corner. So, but as a nation, you Sika, and you know, I agree with you. As a nation, really, we don't. I know we are in crisis, but emergency, contingency, we have those ones. There is no way they'll tell me that because we are in trouble, there's no contingency fund for some of these things. It must be there. They saw the rain. We have the meteorological service that was pronouncing a lot of rain, and the government know that if we have flood rain, there will be flood. And if there's flood, there will be outbreak of a waterborne disease. The government should have made sure they keep some money for it. Contingency fund would come here to play. We have money to pay soldiers and all that to go and block
barriers for COVID-19 not to enter Ghana. Now we have a waterborne diseases coming, and we are saying there's no money to feed people because all those people, who is going to feed them? If water has taken away my food items, has taken away the little money I have no job to do right now. How am I going to feed? How am I going to feed? Government must come to the rescue of these people because there's no way they can get any better meal to eat, or else we will allow them to eat anything at all. Fall sick, we can treat them and they'll die. So it's better we feed them well so that they are healthy, so we don't spend money buying medicine. So it is government duty to feed those who have been affected by the flood, who can't have a meal. Angel FM. Should we leave them to die just because we don't have money? We can stop certain projects. The Bank of Ghana project can stop. They can stop it. After all, UK is using their Bank of UK since 80 something, and they are still using it. So they can stop that project and stop the National Cathedral project and stop other projects that they are doing. Doc, very strong points, and you may Yadasepa. Joe. Dr. Thomas Anaba, the other terms saying is Yema victims in every day. Yema womo eduane na womo eni. That will be a matter for discussion. And yes, I see Kwaku did that. Or say I agree with him. Pa, menene ya dwen. Elizabeth Gazy say perfectly said, very well spoken, sir. And one also actual Ediaba. I see a lot of people are womo any agent who say, you know, my work for Mantemu, any woman from Mantemu areas are is Yedi Omoboneno. There be I am Moduane, Yen Nuediane, and Fama Omo. At least 1 square meal every day. Na womunina and Kwankofa ya de boni bia ama ewoho. Was it this is not natural disaster, but negligence on the part of VRA. Samuel Techi message I watch show Edia to Facebook. I don't know. Charles Link say people must go to jail, especially leaders, before they know that this is my job. Before they know that this is my job. Okay, yamo wonko tum ya de omoko tum wan no be say. Okay, we ayemejuma. We say me Wadoma West Nkrankwanta and a mehwemo ye frame Kwaku did that. Okay, Kwaku yate. We say oh Ghana, that ben kra ni baba jama okay ye Cleland and watchro we ede aba. One na ya adwen say ye no aduane a day emfa emma wo mo a obetumi leave o comment. But yen free sa semi eso na yen tache ensemo ahodo bia eba na otwi mu. Na otwi ekoba say founder and a leader or da capital banker no William Atoforsen court eshe se mfa no konkotum emfie edunum ni nyina ne se ne bank no omanfo sika ekodi wo mo ho hwehwemu ni ade no anhyada ankoye ama so manfo beka ya wono ankasa brebi eson ye 2017 hono abra clean up no ba ya na ese banks ni bi wo mu sika na asempanyimfo ni di ni nyafunyafu ho kontabu nhyada ankoye no capital bank ho kan ye na ekoba ne sa no sika ekoka akamu na anye sika atoa enti yakache no say 90 million Ghana cedis wo wafa kwati kwan so ama na yira eno achi no ye charge for niema ahodo bi niema na baako na ye 16 baako na ne kro no baako ene money laundry baako ene se mo aka bom se mo be connection na mo awie sika ma bank na collapse na kese sika no mo anya adi wo mo keka kwadu no bebre ebomu ene se oye se obetua enti court man say ne bu ne pot tot a chance na otua 30 million wo December 13 for and afi aka 60 million obetua ndaben ene bu ma no say tua 20 million by April 28th na afi August 31st and so tua 20 million na afi 20 million by December 15th afi wie na ne tua no akoye bibia ho enti ye kokoba ye ne say omo an last chance ne so ye na afi sika no still aka 53 million outstanding ti yahye yemfa no enkonkotum emfie maako edunum na otwe beka ya ne mranimfo di honkomo mo kire se no nkire se sika no ahye bada no kodam de no ya asotwe a Ghana ban ede ma no eno echi wa osika akokam bia no wonso utumi tu anamo no akwa na de obetumi ayede afa ho bia no wonso wa ye na se ne japade bi ne wo ho a wakwaje akoton na odi atewo ka no so ebi enti eno nso another option a
ɛwɔ hɔ a ɔmanfoɔ ebetumi ɛde ayɛ adwuma Angel FM. ɛyɛ deɛ na ɔtwe ba bɛto mu na chief crusader Emma Crusaders Against Corruption Emmanuel Wilson yɛne no ɛni nkɔmɔ na yɛnyanya no nti no ma yɛnkɔ yɛnim na afei yɛne lawyer ɛyɛ kwasi kwache sɛbɛ yɛne no ɛni nkɔmɔ lawyer nwummerɛ yi wote yɛn ka lawyer sɛbɛ yɛ mo akwaba ya ani Kofi yo yɛda ase paa ɛne wo bread sɛ wagye yɛn so 15 years yes yɛnim sɛ mmerɛ mu deɛ ɛyɛ ana mowɔ sɛ ɛyɛ between ages say ɛnam nipa no but ebi nso kyerɛ sɛ saa punishments wei na ɛyɛ ana does it really serve adekonti a yɛde ɛma wɔ mo yɛsɛ sika ɛna afa ne nsa ase yɛde ne kɔ akɔtom na yɛasan de ɔman ne sika asan ama no aduane adi ɛwɔ prison hɔ akyire yi na afei wɔn mu a wɔn sika akɔka wɔn wɔn nso atumi afa ale sɛ ɛne ɛsɛfo na wɔn kɔ akɔgye wɔn sika a ɛno nso afa but what do you make of abira a wɔte judgement nankasa. yɛ Kofi medase na mɛma wɔtiefo nyinaa nso so adwo na deɛ ɛtie nie sɛdeɛ wɔka no saa pɛpɛɛpɛ ɔn sɛ yɛ mmerɛ na yɛde yɛ adwuma no yɛwɔ civil aspect ɛna yɛwɔ criminal aspect. Criminal aspect no ɛno na de nipa kɔto afi ase enti sɛ yɛ sikasɛm a wowie criminal aspect na wopɛ wo sika agye a na wataki civil action ɛde agye wo sika na wei sei no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ɔman no ɛna na ɔman no susu sɛ aberanteɛ no dwumadie bi ama nneɛma bi ankɔ yie nti wabɔ ɔman no ka enti na ɔman no ahia sɛ sika no anaasɛ yɛde wo bɛkɔ yɛkɔdi w'asɛm na sɛ yɛhunu sɛ wadifo a na yɛde wakɔ akɔto na mmara foforɔ bi nso ɛbaa n'ano yi a yɛfrɛ no plea bargaining a deɛ kyerɛ no sɛ wodi anaasɛ ɔman no sikasɛm bi ɛbɛdi wo nsɛm na ɔman no de wokɔ kɔɔto a wotumi ba ɛne attorney general ɛbɛdi nkɔmmɔ sɛ megye tom sɛdeɛ mode ato me so no ɛyɛ nokorɛ ne sɛ nti mesrɛ abu moma yɛntena ase na mentua sika no sɛ metua sika no deɛ a na me nso manya metiri akɔ akɔdidi wei na yɛnnua forsen sɛ saa ne yɛfrɛ no ho ato forsen dabi ɔno nya atofo William ato Asian yɛanhwɛ ne yia because atofo Asian bi nso so ɛsɛ baabi ba wei Asian ɛno na ɔno de kɔkɔtoo attorney general nim sɛ ebo sika a mo se abɛ makɔ so financial laws no mepɛ sɛ metua sika no na maso mu dwuma metumi ɛkɔ fie kɔkɔda ɛna attorney general sɛ wobɛtua deɛ a waayɛ nhyehyɛeɛ sɛdeɛ wopɛ sɛ wotua no nafa bra wayɛ nhyehyɛeɛ yi nyinaa awie ama aban nso agye ato nti sɛ yɛkaeɛ a ɛberɛ a na nkɔtamufoɔ no de n'ayi ɛbrɛ no no n'asotwe brɛ no no ɛna ɔkae sɛ saa agreement no a ɔmakɔ no nti no ɔntumi mfa ma no na mmom ɛsɛ sɛ wɔhwɛ no wodi agreement no so sika no sɛdeɛ ɔkaa sɛ wobɛtua no no sɛ mekae ne yi a watua bi no wantumi antua no sɛdeɛ ɔno a ne kaeɛ no so far no 90 million watua ma no ka 53 million ama no mo 53 million ɛti saa 53 million a aka no sɛ sɛbe ɛka 1 cedi koraa no wantua yɛntumi ma womfa wo ho nni tɔtɔrɔtɔrɔ saa kwa ɛti sɛ ɔbɛn so wantumi anyɛ deɛ ne na kyerɛ sɛ asotwe a ɛwɔ hɔ no ɛsɛ sɛ yɛde ma wo ɛti menim na megye bi sɛ ɛnam sɛ wontumi ntua saa 53 no ɛno nti ɛna yɛde no akɔ akɔto na Kofi sɛ deɛ wokae no ɛyɛ nokorɛ yɛde wokɔtom a ɔman no asa abɔ wo ho ka na Kofi yɛanyɛ ne saa nso a sɛ ɛnyɛ yie ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛgyina no nso ka sɛ ɛneɛ yɛmfa obiaa yɛntwe obiaa so deɛ a ɛne na obiaa tumi na mu yɛde ɔpɛ biaa yɛde ɔmo kɔ a yɛmfa ɔmo nyɛ afu ɔhu sɛ n'asotwe nti ɔmo sɛ in hard labor ɛka ho ɛnti bi wɔ hɔ abɛhu sɛ kwankyɛn na yɛnnuanom bi hyɛ blue na ɔmo dodɔ kwankyɛn na prison warden sɛ sɛ deɛn no ɛka ɔmo ho ɛno ho asɛm ne yɛkan wɔn mu no ebi wɔ hɔ a aka ɔmo kakra bi a ne yɛde ɔmo ba abɔnten no apart from ɛno na yɛ a yɛnhyɛ dɛ nhunu wɔ ɔmo nsa papa ɛyɛ nokorɛ because yɛ a na ɛɛhu nso so obi a ɔkɔdam fie dunum na afe edi kan a ɔhyɛ asɛm a mframa fa ne ho a wanhwɛ yi ahwehwɛ ne bio a ne wɔahu no na mfie dunum ɔkɔdam mfie bɛɛ 19 na aka afe pɛ a ɔnyane
ɔbɛtena nti ne ana no so kɔba sa no nti sɛ yɛn nyinaa yɛbɛdwene ho ne ayɛ adwene foforɔ deɛ wode bibi bɛyi yɛadwɔdwɔ ahu sɛ baabi a nneɛma no kɔ no saa ne yɛyɛ mmara no yɛnsan hyɛ mmara no bio ne yɛnya ebi a large tracts of farms a ɛyɛ prisoners ɛna ɛyɛ mu adwuma nso deɛ a ne ayɛ no saa ne yɛnim sɛ yɛka in hard labor no a ɛne sɛ kɔkɔtorɔ anaasɛ mekɔmu mpɛ saa so ɛna afuo no da ne yɛde mo kɔ ma kɔ akɔyɛ adwuma a ne yɛnim sɛ mokɔyɛ adwuma ɛno no afe biara no yɛbɛtumi ahu te sɛ deɛ sɔfopanyin apɔstol kɔdwo safo yɛ yi afe biara no watwa no bae ne yɛhu no afei yɛhu ɛbɛhu sɛ nnipa a ɔmodi aban sika no anaasɛ yɛde ɔma bɔne bi nti yɛde ɔma kɔ prison no ɔmo nso so no yɛnyɛ ɔmo so mfasoɔ bi enti Kofi saa ɛna teɛ until sɛ yɛbɛsesa na ebi a yɛde specific nneɛma bi aba no deɛ ɛne yɛ sika no yɛbɛkɔ so nso de ahyɛ ɔmo saa yɛ a yɛnkae bio nso sɛ Kofi mene mmienu ɛnnɛ yɛgyina radio so ne TV so a yɛkasa a atiefoɔ tie yɛ yi mfomso bi a yɛnim ho hwee koraa tumi ba na nso akɔ akɔhuhu ɛwɔ saa bea hɔ koraa akɔhuhu wɔ saa bea koraa na nti ne deɛ menyɛ lɔyɛ mu efie mu nyinaa no ne nsɛm a mahu no mahu sɛ nipa wowɔ hɔ a na sɛ wotumi kɔ ɛsɛ abɛda fie bi ho a na otwa di afo Nyankopɔn wode aseda ama no ɛfiri sɛ obi hyɛ hɔ deɛ bi a wowayɛ no ɔnyɛ mu fa obi ɔkɔ ɛsɛn bi ne kosan no ɛna ɔde akɔ akɔhyɛ hɔ nti sɛ yɛka sɛ yɛhwɛ baabi baako pɛ ne aka sɛ ɛno nti yɛnyɛ ne sɛ yɛ so a ahwɛ a ne yɛakɔ akɔfom mmara wei deɛ no koraa baeɛ na ebi ka sɛ wɔn mu a ɛsɛ akyi wɔn mu wɔ saa asɛm wei ho ankasa paa no koraa wɔ hɔ badaeɛ sɛ wɔn akɔyɛ different angles bi nso boba wɔ ho but ba ne sɛ yɛ waa ɛna ɛda waba mu ɛno nti wo na abɛkɔ akɔnya ho asotwe no nti sɛdeɛ woka different angles a ɛwowɔ mu nyinaa ho sɛ Kofi nokora ne sɛ ɛnsɛm ba a ɔnko sɛ asɛm wɔ hɔ yi sɛ firi nnipa baako ɛkɔ nipa mmienu nkɔmmɔ yi kora yɛdi yi obi ne sɛdeɛ ɔbɛte no ɔkɔtie mu atie ne nnua a na asɛm no dane ɔno nso de ɛkɔ a na asɛm no dane nti na until sɛ you are obroni bɛsɛ seized with the fact sɛdeɛ attorney general no wayɛ ne nhwehwɛmu a ɔno kuta fact no yɛdeɛ bɛtumi akɔnjɛkta ne aka sɛ wei kɔ so wɔ ha ɛna wei kɔ so wɔ ha ɛna wei kora akɔgye sika no bi but memeyɛ lɔyɛ ne deɛ mentumi nka no saa we deal with facts and figures nti meme gye di sɛ wɔn a ɛsɛ sɛ attorney general deɛ ɔmu gyina mmerɛ anim no wɔde wɔn gyina mmerɛ anim wokɔgyina mmerɛ anim so na ahoson a wobɛkɔ fie saa ne teɛ lɔya anwummerɛ yi yɛda ase paa ɛne ɛhyɛmu a wode ama yɛn lawyer Kwesi Kwache Sebe ena yene no edi enkomo no ɔyɛ private legal practitioner enti wama yate ensem ni bi ase yeguso sisu bio ena yeguso a ede ma Angel FM, Angel TV, Facebook and the sister stations across the country and Otienka Ewoso. O messages now. Say good evening, listeners across the globe. Meet you Combat Philip. Okay. When you say that Ben and I'm one so quite them way, your friend Mary, Mami Araba, you yati. And Otu Lipton say, Mami Araba, somehow can ye and one and commission baby so say Namwa and Ben one so okro and ye mean name. Wase me chiamo anwumre me wa Italy na me tie mu ye frame Ibrahim Hussein Ibrahim ye chiao na Karim nso se me nso me was Stockholm Sweden Karim Osman na me nso me nimo hwebomu ene ye toa so ye ma me Cecilia brother pa ne nsemi enwie ye kra afa de allegations in the baba no kra de ama asem no akoye obi be say something which is there na mami one ne house help for netete and watch us and sika bi ayira ne sika ayira ya and afa de wakoye report yes ye atwam kura o na Romeo bi kire se na aye se presidential candidacy ba ko consider na se nkonya yankod ne be running mate we se nti se be ye na running mate o lobby na mfantina ne o case bi o bi ayem prentum eno mo san ko pretum we say no kra de ande minim ene ye Romeo we say urumo ene nannamu but no kwasem e wo mu ne se no kra
Yema me ye ni sika. The yan kai kra o kan $1 million a Ghana for nyina beka say sika yi ubehunu ewo ADB. ADB ben ya omo say Abna Dapa Bank. Eho na behunu say sika. Ho de we sika no kra yi hunu edi mre kakra fi say ta ho. Na semi special prosecutor and wagye ginem chese nye easy. Wani ma me no edu ba bia say nye say ya ban yi pa nke beka say bia wo mu personal beef. Chese wo mu ginemu den say hwe Ghana sika we unya no wo he na ya freezing account no aba me nye sika to school fees say ahon kira aba still na special prosecutor gnas afa dia why say FBI for so de wo ho agim wo mo se ma me no sika no obodi no kra ya dollar enu achi no mo transactions bi ne niema bi a waye wa America wo mo so person mo de mo ho gim yenko fraud and security analyst area Richard Kumado ho na yene no eni nkomo aja Kumado ya mo adwa nwumre Major so Kofi me aspect is about area of financial crime and fraud. Sure. Honda minim say a speciality pa. Enti ngwa say news mu kra ye news omo mfa ya kan Cecilia da pa asemi omo mfa o ma kra good say na ye ne edi sanko. Say FBI for do mo hagim. Special prosecutor dey na ebi ka say ebi anhwa enhye dan kosi hwe papa ebi na ye prepare ne small bi ni ade a. How do you make of Sabre FBI omo do mo hagim together with Office of the Special Prosecutor? Issue with PA, near me can say various dimensions. And Chebehia can Yoko for almost take charge. Now say Yoko take charge on share the organized crime aspect of the case. Okay. Now FIC Financial Intelligence Center, Omuna set your Bank of Ghana purposely for financial crime and as a money laundering. Okay. No Muslim share the money laundering aspect. Then special prosecutors will share bribery and corruption because you're a senior political officer as a sanitation minister on my huge contrast. Then police for share say external collusions via Bemuana. And it's a for investigation bodies with Bemuanka. Police for you see Interpol. Now FIC Financial Intelligence Center the Financial Action Task for France almost share outlook of money laundering for countries in Sube Dili. Then Yoko Sube you see on counterparts. But because it's a special prosecutor Kwane assembly or the leverage to use both Interpol and any of those ones. And a treaty BIS signing say so your investigation in your country. Now the nature of crimes shows a cross-border crime, whether to Togo, Benin, London, or anywhere. You have the right to petition their security agencies. And the special prosecutor can't FBI for say, Munsha said transactions where every Ghana bam and as every US bag Ghana no a lawful na lawfulness in each say. More laws were that govern certain transactions. And to Munshia say, yeah, anti Abinadapa. Transactions where and I say only the partners are breaching any of your laws and now say I'm breaching more laws. Yes, so your interest were this type of transactions. And to Moon Wire, Nayan share baby, Nayan home baby, transactions need pay free and a baby any the people involved. Any the particular assets. Now, a drew baby, I have a mamu, a producing report. Amaye. Sebeban is a mudi assets in the Brea or Ghana for the good of the whole country. Namundiaba. And these are the perimeters for which are or the MVI for them. Officer and Obama, there's no way you bet me anything under the capital now. Oh, definitely. Now, when you can, we share the monies involved. Yan share na fata for more Paris or my blacklisted Ghana for money laundering purposes. Obeka ya black city and Chebiana creative problem be brave and Chebiana only lifty actual banner for gray area. And they are monitoring our space. Now because the anti Abinakwa senior political officer, any position or holding any the nature of the transactions and evidence are about so far any activities within the financial sector and the money is involved. So I'm sure it will create red flags am I now blacklist here. And it's a Bank of Ghana can take action and as a special prosecutor for because of political influence. The international community is interested and it's very, very interesting.
Ghana can be blacklisted because of Yamami Cecilia Dapasike. Because of the normally individual and free or principles, no. Okay. Because of the principles of money laundering and the nature of the activities involving this particular transaction, no, and the various evidence coming out, or various ramifications in terms of money laundering and financial crime offenses. But anyway, say no one can send a report to Anka when you know is there something we are not getting right? Normally, say by investigations are tip of war, and here they are not been a match tip of. And I say, baby, I'll start free. I will see rumors say of vice president politically issues be piano, and then now you're part of the investigation process. And yet, me bani say, be na buying free power crana. This case can come up. Now, say bad money laundering issues UK are passing law be a friend of unexplained word order. And to call UK here, now you're suspecting say you are dealing in money laundering. They will just accuse you, say, explain the source of your money or the properties you have. If you cannot explain it, they will confiscate it. And that is why the special prosecutor is also pushing for that law to be passed in Ghana. And whether wherever you are, any day, anytime, there will be a smell of, say, you have abused your office or you use your office to acquire some level of wealth. Whether police if clear you or they haven't cleared you, that law of unexplained wealth order to meet you. And your good is in whichever way, the gods have been good to us. This particular case, any the speed and special prosecutor did pass. There are Richard Kumado, that's enumerate. Thank you. All right. I was here for a seminar, the Angel FM. Fraud and security analyst about financial issues and also our being when we Richard Kumado. But in the last part, no kind, my main friend no more as a warning. So I didn't so quite give us a UK. Bank statement now, yeah, I'm to sono. People are getting refused, baby, and it's because of the last part, no kind, unexplained source of wealth. Obi wa ho kwa give us ana watabri sika bi wa ho de tum no ayi no de atum no ayi no de atum no ayi na or their building statement over a period no a print no de call se unni ade bi e wo documents no so a kire truly say sika no ana e ba na ekọ na e ba na ekọ no a free legitimate source officer no mo fam ma. I'm not a visa officer, but this is based on experience. This is the reason why I refuse to me. And it is a applier. So fa o pay slip faka home. To the extent it says simple, for send you secret through momo. Take screenshots, add it. Say bia any source of income be a fanina receipt keke fanina account. So that they know, okay, and your bank statement, you deal with your phone, you deal, and this they will refuse you because of that. We no more pass unexplained source of usikano baby a free no. Or who say yes, you can't the whole right, but when you're free, hey, home pese over a bia or mukuru montino. When they be boom nama me de account so watch it out. Why? Kwa kope with our documents no make sure say on say we be na fe I was for Emma me abna passem ya mame nko ha na fe yem free hokra ne nyina ne say Sabre office of the special prosecutor was sign a petition chief justice say judge ba ko a o wasem no so no in fact one pe no e wasem no so lawyer Kwame Adofo lawyer Otienka Yamwajumu Wakwaba. Special prosecutor Namwa Wetri. What is he seeking to achieve? The sewa petition say Otemua for way the way tino. Osha, what is then one I dream? Kofi Adomah Nwanwanii people not helping now. Yeah, Joso. Na me shaki say. Angel FM. Science will be your mind. They say, I calculate himself with the Lucy.
or to a or the better. And it's all cast oh, judge name from us there. And we could lose when I say, what for come to judge them from us. And it's not here. Because there's no rational or reasonable basis for what he's saying. That's the meaning I say. Judge not really a change of our copy. Because it's easy, man. I mean, Angel I'm FM. rather say, those Sizima or Bishika, who was 7 days for court. The confirmation free court. Said the why any professor. Yes, prosecutor. Sizima Bishika. Yeah. 7 days need to have one couple. Fizima, I'm an account. I'm an account. I'm asking to you the account. Oh, 14 days for court. Nako GM for so Makoto for the wireless. Angel FM. 40 days next one couple. And she let the or time of court 14 days next year. Not 7 days next year. And a court of born for them. I go, you know, I'll come now. I don't know, Munaya, come, what's it to go up? Angel FM. You have to be that. And they say, no, Chief Justice and transfer free judgment. One ruling two. And it's a transfer free or another judge. That's also really Jana. I've been most after Chief Justice and another judge. Let's say maybe another judge is doing that. You are not allowed to do that when you're a lawyer. Okay. Any forum shopping. You are shopping for a suitable forum for you. You are not allowed. That's all you're going to say. You're granting mount. Angel That's a good different judge. Now, I mean, to say, we see also be entitled to say, also pay on a guy. See, this is the problem with what this guy is doing. Now, since we're not here, judges are in any Angel and FM. don't you know our right to appeal? Okay. It will call court a ruling chairman. Who is a judge in the Western? That's a guy appeal. Angel FM. What an appeal? Yeah, not just what happened. So the judge was correct. What happened? Yeah. What is all this writing letter? And transfer figure. As a colleague. What's in one justice? As a colleague, no one who forgive was telling watching ball. Angel FM. No, no, special prosecutor. I think he is doing all this in the interest of the country, yet in a personal interest. And he, Minia, like I said, you are doing it in the interest of the country. Now we call ya will be here. And one happy. Because be a honor who said, loose when it and one no. Hey, you don't come and say, God, me a bias against you. When you have accepted, so what did I make an You either disagree or you agree. When you disagree, you have the right to appeal. Angel FM. That's why you appeal. Then you mean that the type was correct. Then you make sure everything you are doing is in line with the law. Now, what constituted said the judge was correct there? How do you come back and say, I'm complaining about it against the judge? If you didn't saw the cultural written, the chair judge and Canadian. Confused the mechanism. It has and now when it's as any Timiani Debino. Oh, there are two options. It's either he's purely incompetent or he just, I don't know. There's another word that I want to put. Angel FM. Or Sheda. It's either so Sheda and also you're purely incompetent.
Because any other way won't have it. We are not about to on the case of what are you doing now? What bonnet would be chow. And you person be the after one name you. We are no free man say or train FBI so cry with them. I think we have LBI. Angel FM. Waka Mutika put low in the feed. This is a serious matter. Madam Sika, we know him. Find a debrew. We hear Juma. What taxes are we getting last year? Anything? How come the money is not in the bank? This is serious matter. We have here some of them about it. Every year, we know what number was a brother of normal or one. It should that in itself shows that he's incompetent. If he gets stuck in the area, he should be sacked. Hey, because of just saying. Angel FM. I don't know why. What do you mean, what is it? Angel For two square who me investigate you. And then I'm a good one. If you two square book of was away, you said that you investigate you. If you go and crop so I was solid with the investigate you. Shut a crowd to go near fancies. Massa. This man doesn't know what he's doing. You think I'm watching him? He's either incompetent and I say, why wouldn't your way? Yes, I said, Who could you be 7 days back of Cotuanco? Have you lose out? The dad doesn't like me. As I call it. Something in my category. I'm so who say Obelus. Yeah. And to excuse no crowds and a time muscle. And who's in the case of the court and to open baby, wada. We didn't excuse on the code, you can't cast a garden in it. The woman may be an internal head. I know. Right, that's oh, yeah, Mama, I buying. Daddy, yes, Mama, buying. You are all on the same side. So why are you complaining about the guy? I don't know, airboat or my home. He said, you're over my home. Now, my business is at power today. Who is on the crowd as a complaint? He said, God, you cried on my head. Oh, Mwami. I don't come as a complaint, and you'll be a warning. God, in now one side. Who is what does it? Meteorapa. Into the old home. That's a P and you may. Hey, I say me. Lawyer Kwame Adolfo. Wama akosombo nkani asre wa comment section wasa. Asemu. I was here for yade Sisubio no eba ewiye. But Kai said Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services eguso kacho se wapomuden ho hia yen ye pa. Eninti oyare abra na yen hwe na ho ento. Apomuden papa fie any Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Ye wo enubnane habama ayede eboa omanfo mo ho to mo pa. Enti bra na yemwa o. Omanfo ba ebenya ayarehwe. Kumase ye wo Ohwim School Junction hwa barekese kwan no so na Kumase ufiri Kumase na bankran a. Enkran new Achimota Petroleum Bungalow. Yene Family Life International School no edi nhwe animu. Bomodin abra ye adwuma efiri Joda kopem kwasi da na kese na otwe da bia ye adwuma anopa no otwe kopem anwumre nonum. Enti eye abra. Wo ba obetumi afren was 0543 320030 0543 320030 ofreyana yene edi enkomo. I was here for Sisubio ayade ebreo ye hwe na otwe no ensema hodo a esisie ni nyina na de esi edi ho nkomo na anwume de ase bombs na abroso eti yemfa o ensia Edini Kofi Adomah Nwanwanii Nana Nkrato hene the one anwume production
Patrick Jenin and Nicholas Sanso and DJ Fresh and so Boa production no camera technical side ho and your direct ye for video no the atwa no chem na me da half na we da half no the friend dokas Nana Joa sir oh ono so ho Nana Joa so ho and I mention wa enti da wa say non so abo yemfa o ensia sabre why oba na fi oba be abeto aso ya menka wona o twese na ye besan ahia bio